Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti-yoga Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Prasakade Shatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam 4th canto, chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to Godhead. Texts 49 and 50. Translation performed by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. И така ще учим Бхагаватам, 4-та песен, 12 глава, Друва Махараджа се връща при Бога, текстове 49 и 50, превод и пояснение от Него Божественост, Вайчара Давида Бхактивиданта Свами Прабхупада. Purnamasyam Sinivayam Purnamasyam Sinivayam Dvarashyam Shravane Tava Dvarashyam Shravane Tava Dinakshaye Vyatipate Dinakshaye Vyatipate Sankramer Karine Piva Sankramer Karine Piva Purnamasyam Sinivayam Paunamasyam Sinivayam Dvadashyam Shravane Tava Dvarashyam Shravane Tava Dinakshaye Vyatipate Dinakshaye Vyatipate Sankramir Kardine Piva Sankramer Karine Piva Purnamasyam Sinivalyam Paunamasyam Sinivayam Dvadashyam Shravane Tava Dvarashyam Shravane Tava Dinakshaye Vyatipate Dinakshaye Vyatipate Sankramir Kardine Piva Sankramer Karine Piva Shravayet Shradadhananam Tirtapada Padashrayah Nichangstatratmanatmanam Santushta iti Siddhyati Paurnamasyam on the full moon При пълнолуние Sinivalyam on the dark moon при новолуние Dvarashyam Дварашям on the day after Ekadashi в деня след Екадаши Shravane Шраване during the Shravana star's appearance при изгрева на звездата Шравана Atava Атава or или Dinakshaye Динакшаре at the end of the Titi в края на Тити Vyatipate Vyatipate a particular day of the name специален ден, който носи това име Sankrame Санкраме at the end of the month в края на месеца Arkadine Аркадине on Sunday в неделя Api Апи also също Va Ва or или Shravayet Шравае one should recite човек трябва да чете
Shradadhananam, to a receptive audience, пред благосклонна публика, Tirthapada, of the Supreme Personality of Godhead, на върховната божествена личност, Para-ashrayaha, taken shelter of the lotus feet, прие убежище в лотосовите нозе, Na-icchan, without desiring remuneration, без желание за възнаграждение. Tatra, there, Там, Atmana, by the self, от душата, Atmanam, the mind, умът, Santushta, сантушта, pacified, успокоен. Iti, thus, Така, Siddhyati, becomes perfect. става съвършен. Translation: persons who have completely taken shelter of the lotus feet of the Lord should recite this narration of Dhruva Maharaj without taking remuneration. Превод. Хората, които са приели пълно убежище в лотосовите назева на Върховния Бог, трябва да разказват историята на Друва Махараджа без да приемат възнаграждение. Specifically, recitation is recommended on the full moon or dark moon day on the day after Ekadashi, on the appearance of the Shravana star, at the end of a particular tithi, or the occasion of Vyatipat at the end of the month, or on Sunday. Тези беседи са особено препоръчителни в дните на пълнолуние и новолуние, в деня на Екадаши, при изгрева на звездата Шравана, в края на всяко тити, в деня на Вяти Пата, в края на всеки месец или в неделя. Such recitation should of course be performed before a favorable audience. И разбира се, четенето трябва да става пред благосклонна публика. When recitation is performed this way, without professional motive, the reciter and audience become perfect. Ако всичко се извършва по този начин и разказвачът е лишен от корисни цели, той и слушателите му ще постигнат съвършенство. Purport. Professional reciters may ask money to extinguish the blazing fire within their bellies, but they cannot make any spiritual improvement or become perfect. Пояснение. Професионалните лектори искат хонорари, за да погасят пламтящи огън в стомасите си, но не са способни да осъществят някакъв духовен напредък или да постигнат съвършенство. It is therefore strictly forbidden to recite Srimad Bhagavatam as a profession to earn a livelihood. Затова категорично се забранява беседите върху Шримад Бхагаватам да бъдат превърнати в средство за печелене на пари. Only one who is completely surrendered at the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead, depending fully on Him for personal maintenance or even for maintenance of his family, can attain perfection by reciting of Srimad Bhagavatam, which is full of narrations of the pastimes of the Lord and His devotees. Само оня, който напълно се отдава в лотосовите нозе на Върховната Божествена личност и се уповава единствено на Бога за прехраната си и дори за прехраната на семейството си, може да постигне съвършенство, като изнася лекции върху Шримад Бхагаватам, който описва забавленията на Бога и на предалдарените му. The process can be summarized as follows. The audience must be faithfully receptive to the Bhagavad message, and the reciter should completely depend on the Supreme Personality of Godhead. Накратко, слушателите трябва да приемат посланието на Бхагаватам с вяра, а лекторът трябва да е напълно отдаден на Върховната Божествена личност. Bhagavata recitation must not be a business. Четенето на Бхагаватам не бива да става бизнес.
If done in the right way, not only does the reciter achieve perfect satisfaction, but the Lord also is very satisfied with the reciter and the audience, and thus both are liberated from material bondage simply by the process of hearing. Ако то се извършва правилно, не само четецът ще чувства пълно удовлетворение, но и самият Бог ще бъде доволен от него и от слушателите, и по такъв начин, просто следвайки този процес, всички ще се освободят от материалното робство. So whatever we do, there's a quality to it. И така, каквото и да правим, има качество, с което трябва да бъде направено. Maybe the same activity two people perform, but depending on the quality of the action, there's a difference. Една и съща дейност могат да извършват двама човека или различни хора, но в зависимост от качеството, с което те извършват, то е различен резултата. Yes. So even hearing, yesterday we already mentioned that there's different stages or you can say levels or qualities of the process of hearing. Дори и слушането, както вчера споменахме, че има различни нива и различни качества на слушане. Here man is mentioned specifically a professional type of hearing and reciting. Тук особено се споменава професионалния вид слушане и рецитиране. And it can be done also just as a matter of custom or mechanically. Може да бъде направено такова механично и от такова чувство за custom. За мода. Yes, there's a lot of customs. Not a fashion. A custom is we do this every year, like Christmas. We put a tree and we give some gifts, and it's a custom. Nobody really knows why exactly. Правим го просто по навик, както празнуваме Нова година и други неща, и по този начин слушаме Байбъл там, просто защото така по навик имаме такъв навик. On Sunday you go to church. It's maybe a custom. So, the family, my father did it, my grandfather did it, so I do it. И хората, примерно, са свикнали да ходят на църква в неделя. Дядо ми го правеше, баща ми го правеше и аз също ходя на църква. We also have a custom. Every morning we hear Srimad Bhagavatam. Ние също имаме такъв навик. Всеки ден, всяка сутрин слушаме Бхагаватам. And if it's only a custom, yes, this is the class. I have to go to class, and otherwise I don't get to eat. So then, yeah, it's okay, but it's not very good quality. И ако е такъв навик, отивам на Бхагаватам клас, защото иначе няма да имам какво да ям. Не, това пак е навик. Не е толкова лош навик, но все пак качеството му не е толкова добро. Yeah, we had one person who specifically made a deal. He actually was from Russia, but that doesn't matter. Could be from anywhere in the world. So he wanted to stay at the temple and do service. Ние имахме едно време в No, in Spain. В Испания. Имаше един. Yeah, there are even Russians in Spain. Many of them. They're everywhere. Имахме в Испания един преводаен, който беше от Русия, но без значение, от всяка страна може да е. И той искаше да остане в храма и да отдава някакво служение. So one part of the deal was he had to come to the class. Част от сделката беше, че трябваше да идва и на класовете също. He very honestly said, I'm not interested. But it was part of the deal, so he said, okay, I'll go to the class. И той съвсем честно каза, аз не искам да ходя на този клас. Това не ми харесва, но понеже такава беше сделката, част от сделката беше такава и той се съгласи. I think Mangalartik was not required, it was too early, but class was required, and then so many hours of doing some service, and then you could have a place to sleep and a plate 2-3 times a day to eat. И Мангаларик мисля, че не беше част от делото, защото беше много рано сутринта за него,
Но Бхагаватам той трябваше да присъства и определени часове, в които да работи, и тогава имаш място, тогава му осигурявах място, къде да спи. И също и 3 пъти на ден прасадам. Чиния с прасадам. Yeah, so it's a business. You don't get money for it, but at least you get something to eat. Бизнес делка. Пари не получи, но поне имаш къде да остане и какво да хапне. So of course then you sit there and so many things may be spoken, but you don't really pay any attention. И той седеше там на класа и толкова много различни неща се говориха, но той изобщо не влагаше никакво внимание. So the benefit of such kind of hearing, and if somebody just speaks because then he gets paid, as it is mentioned here, then even Bhagavatam, the result will not be anything substantial. И ако човек прави по този начин, или примерно говори лекции или рецитира Бхагаватам, само с идеята също, че ще му платят нещо, по този начин той резултата, който ще постигне, няма да е много съществен. So therefore, here the qualification of the audience for hearing is Shravayech Shradhadananam, that's verse 50, which means one should recite to a Shradhadananam, a receptive audience. И затова тук се говори за публиката, на която трябва да се рецитира или която трябва да слуша, трябва да е такава, която е възприемчива, която възприема. Now in the first canto of Srimad Bhagavatam, we find verses that are also saying the same thing. Second chapter of the first canto, in the 16th verse you find Shushushro Shradhanasya. Same word is applied there. И в първа песен на Шримад Бхагаватам, 2 глава, 16 стих, е употребена същия термин. Шушушро Shradhanasya. Yes, Shushushro is hearing, and Shradhanasya, Shraddha means actually faith. Here it is the same word, Prabhupada translates a receptive audience, and in the first canto he says, with care and attention. В днескашния стих Шрила Прабхупада превежда тази дума като възприемчива публика, а в първа песен на Бхагаватам там го превежда човек да слуша внимателно и с и грижовно, и да, внимателно, с внимание и много, много добре. And in the next verse, he continues the same topic, Shrinvatam Svakata Krishna. And Shrinvatam is translated as those who have developed the urge to hear the message. И в следващия стих започва с думата Шринватам, която е преведена на тези, които са развили склонността или необходимостта да слушат посланието. So there should be this urge or to be receptive to the Svakata Krishna, Krishna Katai, the message of the Supreme Lord. И човек трябва да развие такъв копнеж и желание да слуша, и не само желание, но и да възприемчиво да слуша посланието на Върховния Бог. So when that is there, then we have a result here. Hridayam taksto yavadrani vidunuti sorit satam. Abadrani, those things that are inauspicious in the heart, they become cleansed. И ако човек направи това по този начин, тогава ще има резултат. Тези неща, които са в сърцето нечистите, те ще бъдат изчистени.
So the verse is Srinvatam Svakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridayantakstu Avadrani Vidunoti Soritsatam. Sri Krishna, the Supreme Personality of Godhead, who is the Paramatma Super Soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee, cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee who has developed the urge to hear his message, which is in themselves virtuous when properly heard and chanted. Превод. Шри Кришна, върховната божествена личност, който е параматма, свръхдушата в сърцето на всеки и също е благодетел на честния преодарен, изчистил се желанието за материално наслаждение от сърцето на предарения, който е развил необходимост, склонност да слуша неговото послание, което е само по себе си славно, когато се слуша правилно, когато се слуша и възпява правилно. So again, here also it is said this properly heard and chanted. Тук отново се казва, когато правилно се слуша и възпява. So in the purport we hear messages of the personality of God as Sri Krishna are non-different from him. В пояснението посланията за върховния Бог Шри Кришна не се различават от него. Whenever therefore offenseless hearing and glorification of God are undertaken, it is to be understood that Lord Krishna is present there in the form of transcendental sound, which is as powerful as the Lord personally. Затова, където без оскърбление се слуша и слави Бога, без значение в какви обстоятелства, трябва да се разбира, че Бог Кришна присъства там във формата си на трансценденталния звук, който е могъщ като самия Бог. So Krishna can appear even when just in sound, because it's not limited, but only when the hearing and chanting is offenseless. И Кришна, той може да се появи не само под формата на звук, своето име, но и също когато слушането и възпяването са без оскърбление. When there's professional recitation, as explained here, and the audience also is not really interested, then Krishna will not be there. Когато има професионално четене, както тук се описа, или примерно публиката няма голям интерес да слуша, тогава Кришна не присъства там. Sri Chaitanya Mahaprabhu in his Shikshastakam declares clearly that the holy name of the Lord has all the potencies of the Lord and that he has endowed his innumerable names with the same potency. Шри Чайтanya Махапрабху в своята Шикшаштака заявява ясно, че святото име на Бога притежава всички могъщества на Бога и че Той е вложил в святото име безкрайно, в неговите безкрайни имена също всички тези енергии. There is no rigid fixture of time, and anyone can chant the holy name with attention and reverence at his convenience. Така няма ограничения във времето и всеки може да възпява святото име с внимание, убеденост и Reverence, like obeisance. Смирен, почтително, с внимание и с увереност. The Lord is so kind to us that he can be present before us personally in the form of transcendental sound, but unfortunately we have no taste for hearing and glorifying the Lord's name and activities. Богът е толкова милостив, че Той самия може да присъства пред нас лично
по формата си на трансценденталния звук, обаче за нещастие, ние нямаме вкус да слушаме и да възпяваме Неговото име и дейности. We have already discussed developing a taste for hearing and chanting the holy sound. It is done through the medium of service to the pure devotee of the Lord. Вече дискутирахме, че развиването на вкус към слушане и възпяване на святия звук, това става чрез посредничеството на служене, когато човек отдава служене на чистия преударен на Бога. The Lord is reciprocally respondent to his devotees. Богът отговаря той отвръща на своите преударени. When he sees that the devotee is completely sincere in getting admittance to the transcendental service of the Lord and has thus become eager to hear about him, the Lord acts from within the devotee in such a way that the devotee may easily go back to him. Когато той види, че преудареният е напълно искрен и е развил желание за трансцендентално служене на Бога и също е развил много силно желание да слуша за Него, тогава Богът действа отвътре в преданодарения и по такъв начин, че преданодарения да може лесно да се върне обратно при Него. The Lord is more anxious to take us back into His kingdom than we can desire. Богът има много по-силно желание да ни върне обратно в Неговото царство, отколкото ние можем да пожелаем. Most of us do not desire at all to go back to Godhead. А повечето от нас дори нямат никакво желание да се върнат обратно при Бога. Only very few persons want to go back to Godhead. Само няколко човека искат, няколко хора желаят да се върнат вкъщи при Бога. But anyone who desires to go back to Godhead, Sri Krishna helps in all respects. Но всеки, който желая да се върне при Бога, обратно при Бога, Шри Кришна му помага по всякакъв начин. So it depends on the desire also. If we don't desire, then Krishna will not force us. И в зависимост от желанията, ако ние не желаем, Кришна няма да ни насилва. The proof is that we are here. Доказателството за това е, че ние сега сме тук. And we can stay also, no problem. И може да се останем даже, няма проблеми в това. Even if one body is destroyed, then you get another one. There's no for free. Дори това тялото ти се разруши, ще ти бъде дадено друго тяло, напълно безплатно. So, and there's 8,400,000 to choose. So. И не само това, ами има 8 милиона и 400 хиляди вида форми, които можеш да си избереш. And material world is big, it's enough to eat for everybody. Също и голяма е материалният свят. И има достатъчно храна за всички. Enough air to breathe. Има достатъчно въздух. Enough water to drink. Достатъчно вода за пиене. Unless human beings become completely degraded and spoil everything. Поне докато човешките същества напълно не деградират и не развалят или разрушат абсолютно всичко. Yes, then there's not enough water anymore, and if there is water, it's undrinkable. И вече, примерно, може да дойде момент, в който няма да има достатъчно вода, или дори да има, тя няма да става за пиене. There seems to be not enough to eat. Seems to be not enough to Изглежда в момента, че няма достатъчно за ядене. And what you have to eat is all contaminated. И също нещата, които човек трябва да яде, всичките те са замърсени. And there's enough air still. You can't really, deplete the air, but the quality is very questionable in many places. Все още има въздух за дишане,
все още не сме го така измъкнали, не сме го взели, но доколко е добро качеството на въздуха, който дишаме на много места в този свят е под въпрос. Yeah, recently, first time ever officially was recognized, a small girl died and it because of the bad quality of the air. Първият път, когато това се постави като под въпрос, беше малко момиченце, което умря и диагнозата беше заради лош въздух. Yeah. So, and Delhi, New Delhi is the most contaminated, as far as air goes, city in the whole world. И Ню Дели е един от най-замърсения град от гледна точка на въздух в целия свят. And Beijing they are competing, who is the worst. And people have to go with a mask, and sometimes the schools are closed and nobody goes outside because you can't breathe. Beijing is it's capital of China. Бейджинг, столицата на Китай, тя също се конкурира с Делхи и толкова е зле, че хората с маски излизат навънка, ако някога е толкова зле, че се забранява да ходят дори на училище и на работа. Krishna provides pure air, pure water, pure food, but you can spoil it. И така, Кришна е осигурил чиста вода, чист въздух, но ние ги замърсяваме, ние ги разваляме. He is present in Srimad Bhagavatam in his holy name, but you can spoil it. Той също присъства в Шримад Бхагаватам и в своето свято име, но ние можем да развалим дори и това. You become a professional reciter of Bhagavatam, a professional singer of the holy name, it's spoiled. Ако станеш професионален който рецитира Бхагаватам, четец на Шримад Бхагаватам или професионален певец, тогава всичко се разваля. It's not the holy name that is spoiled. It's like milk. Milk is very good, but if there's one drop of poison mixed in, then it's deadly. Не е така, че самото свято име се е развалило. То никога не може да бъде развалено. Както примерно млякото. Млякото винаги си е мляко и винаги е полезно. Но ако се премеси с отрова, тогава то е смъртоносно. So one can take the Bhagavatam and recite it professionally, and then quality changes of the sound, because it's mixed. The Bhagavatam is pure, but the mixture coming from the mouth of a professional reciter, that is the contaminating factor. И Бхагаватам си е чист, но ако бъде рецитиран от професионален четец, тогава това се смесва, той си Бхагаватам си чист, но ако се смеси с отровата, която идва от устата на професионалния четец, тогава ще има друг резултат. And the hearing is similar, as we explained. You can hear just with, as a duty or as a custom, and the sound is pure, but you will not take benefit. И по същия начин и със слушането. Ако слушаш заради дълг или някаква друга мотивация, но нямаш такова силно желание да научиш нещо, тогава ти не получаваш голяма полза. Звука, който излиза, може и да е чист, но ти няма да получиш голяма полза. Therefore, Prabhupada mentioned here that whenever there is offenseless hearing and glorification, then Krishna is present. And this, because the sound it will be as powerful as the Lord himself. И затова Шрила Прабхупада споменава, че където се слуша и възпява без оскърбление, тогава
това слушане и възпяване е толкова могъщо, колкото и самия Бог, защото звука не се различава от самия Бог. So the comparison given is also that the combination of hearing and chanting is like, to produce something. That Krishna should be produced by pure sound being recited and pure sound being received in the right way. Then there will be a result. Казва се, че когато се възпява и слуша правилно, от тази комбинация ще се появи много благоприятен резултат. And the result will be Krishna will appear. Резултатът е, че Кришна ще се появи. Like if you have land, you have earth, which is fertile, and you have a seed that is potent, then the plant will come. И така, ако имаш почва, която е плодородна и също семе, което е така, как е думата? Качествено, да, което е добро, качествено. И ако ги засееш, тогава ще порасне растение. Right? If you have useless earth, completely without any, it's not fertile, it's barren, it's called barren land. Then you put a very good seed, will something come? Maybe something, but it's not what should come. Maybe, something, but it's not what the result should be. Ако имаш такава неплодородна почва, която е много разрушена почва, и имаш хубави семена и ги положиш в тази почва, ще има ли някакъв резултат? Махарадж каза, че може да има някакъв малък резултат, но няма да е това, което трябва да бъде. But if it's really barren, there will be nothing, eh? How can it come? Пък ако е такава пустиня, много такава лоша земя, тогава как изобщо може да изскочи нещо? Може и нищо даже да не изскочи. Right? So let's take that example. Yes, it's not black and white. It's not 100% nothing or 100% everything. Right? Could be. Нека да вземем такъв пример. Нещата не винаги са 100% нула и 100% всичко. Има някаква такава възможност. Това също да е така. So, like nowadays, earth, there are different types depending how much fertilizer and herbicides and insecticides they have put. Very poor quality. So you may put something, and something may come, but it's like really stunted growth. Keeps this, should be this big, and it keeps like this big. Да кажем, в зависимост от това колко почвата е торена с изкуствени торове и също с различни хербициди и инсектициди е пръскана. И ако е много изтощена и да кажем, че сложиш качествени семена, които би трябвало да са много високи, но те израстат много малко. Right? So the seed, it's not the fault of the seed. Eh? The seed is perfect, in perfect condition. Не е проблем, да кажем, че не е проблем от семето, от семената. То е съвършено в много добро състояние. So if the brain is exhausted by insecticides and herbicides and chemicals and all kinds of strange stuff, then even if the sound vibration comes, it cannot receive, it cannot really produce the result. И ако ума обаче е изтощен от хербициди, фунгициди, инсектициди, which means abadrani, all the inauspicious things of material enjoyment, което означава неблагоприятните неща за предназначение за наслаждение, тогава човек няма да е способен да възприеме звука по правилен начин. Actually, it's the heart. We take it same mind, heart. So then Krishna will not appear. И ума и по същия начин и сърцето. И ако това е така, тогава Кришна няма да се появи. So, but in this case, specifically, the emphasis is on the seed, the one who is reciting. That can also be useless. And then, even if you have very good earth, if the seed is no good, then what will come? И тук специално се подчертава за този, който рецитира. Дори много хубава почва да има,
Ако нямаш хубави семена, тогава какво изобщо ще излезне? Right? So the audience may be receptive, but the speaker is professional. So then, no result. Може и публиката да е също да е възприемчива и добра, но ако говорителя е такъв професионален четец, какво ще стане? Няма да има резултат. So both should be in good condition. Then you get the right result. И двете трябва да са в добро състояние. Тогава ще получиш правилен резултат. You have good earth with cow dung and cow urine perfectly fertilized, and then you get a potent seed, then a big plant with big fruits and everything as desired comes out. И ако имаш хубава плодородна почва, наторена с краешката урина и хубаво семена, които са такива добри, качествени, тогава хубави растения израстват, които могат да дадат добри плодове. So same in any relation, you can also, and Prabhupada sometimes does, compare it to like if there's a guru and disciple. If the disciple is useless, then the guru may be good, but there will be no result. And if the guru is no good and the disciple is good, then also there will be no good result. So both have to be good. И в същия начин Шрила Прабхупада понякога казва в взаимоотношенията между ученика и учителя, ако имаш добър духовен учител и лош ученик, няма да има добър резултат. И обратното, и добър да е ученика, ако имаш лош духовен учител, пак няма да има добър резултат. So we have to be careful with the quality of hearing, chanting, and whatever we do. И ние трябва да бъдем много внимателни за качеството, в което ние слушаме, възпяваме и правим абсолютно всичко, което правим. Therefore, here at the end of this purport, we have, if things are done in the right way, then not only does the reciter achieve perfect satisfaction, but the Lord is also very satisfied with the reciter and the audience, and thus both are liberated from material bondage simply by the process of hearing and, of course, chanting. This is of the 70? Yeah, the end of 50, of today's verse. Yes. И затова в края на пояснението към днешните стихове се казва, че ако това се извършва правилно, не само четецът ще чувства пълно удовлетворение, но и самият Бог ще е доволен от него и от слушателите, и по такъв начин, просто следвайки този процес, всички ще се освободят от материалното робство. So, it's easy. Лесно е. Yes. So still any questions or comments? Има ли все още въпроси и коментари? Start the new year, the right way. Good quality, that's what we need. Доброто качество е това, от което имаме нужда. What's the use of, well, everything is like that. You get a whole box full of apples and they're all, sour, and better even one that is first class, right? What do you prefer? The box full of useless apples or one good one? Your choice. Това е качеството, важи за абсолютно всичко. Да кажем, че имаш една чанта пълна, една кутия или чанта пълна с ябълки, обаче всички са кисели и много лоши. По-добре е да имаш една ябълка само, която е сладка и хубава. Вие изберете. Вие решете какво да изберете. Кутия пълна с ябълки, кисели или една, която да е сладка. Even it may be that this one apple will be more expensive than the whole box of the useless ones. И понякога може да имаш една ябълка, която да е по-скъпа, отколкото цял кашон с други, които не стават за нищо. In markets, you can always observe this, like scientific. It's logical. You go to a market because we always went to markets to buy
fruits and vegetables. And then there's this offer, 5 kilos for 50 cents of a euro. You say, oh, wow, incredible. This is a good opportunity. Yeah? И на пазарите това нещо може да се наблюдава, защото ние винаги ходим да пазарим от различни пазари. И можеш да видиш на някои места пише промоция 5 килограма за 50 евроцента. And then there's another next to it, half a kilo, 5 euros. And so why is this? How can 5 kilos be 50 cents and 1 kilo 5 euros? И точно до тях обаче виждаш половин килограм за 5 евро. И си казваш, как е възможно? Тук имаш 5 килограма за 50 евроцента, а там половин килограм за 5 евро. So those who can afford it, they will take the good one for maybe very expensive, but first class quality. Тези, които обаче искат да имат добър плод, те могат да дадат повече пари за по-малко, обаче първо качество. So Krishna goes for the quality. He's not like us. We are maybe fooled by a good, offer, very cheap promotion. No, he will not be, take that offer. Кришна, той ще отиде за качеството. Той няма да се така захласне по промоцията, за да той няма да приеме това предложение да се захласне по промоцията. Yeah, so these professionals, they can go on for 7 days reciting Bhagavatam, and it's useless. So maybe yes, 7 days, but what for? Maybe 1 day is better to hear from somebody that is not that is a good quality speaker and hearer. Професионалните чеци могат 7 дена да продължават да рецитират и може и повече, но по-добре човек да слуша дори само един ден, но от правилна личност. So? There was a yesterday question. Yesterday was regarding the hearing. There was saying that. So it's connected at least. Yes. Yeah, okay. Yes, regarding the hearing, because from the yesterday we understood about many benefits we are achieving Yes. when we're hearing Bhagavatam. Mm-hmm. And the question was a lot about the internet hearing. Hearing is hearing. They are asking now we're hearing on the transmission. Yes. What about us? What about it? Is it different? Yes, they're asking we're hearing now. Can we achieve the same results? Is it different? My question. What's the difference between hearing and hearing? Въпросът имаш такъв. От слушането има много ползи. А каква е ползата, ако слушаш в интернет? И Махарадж пита, добре, каква е разликата между едно слушане или между друго слушане? There is and no, there's simultaneously one and different. It's not different. Това е едновременно да и не. Едновременно е различно и не е различно също. I mean, Vani, we talk about Vani, right? That means presence by sound. Ако говорим за Вани, това е присъствие чрез звук. And Vapu is presence, physical presence. А Вапу пък е физическото присъствие. So, we may say, yes, there is a difference, of course, to be in the physical presence, and hearing is maybe more, I don't know, how you say it, you like it more than just hearing without the physical presence. One could think like that. Когато има физическо присъствие, примерно, някой може да каже, аз това го харесвам много повече, когато личността е тук, да слушам от нея. Това ми харесва много повече. But if you really analyze it, there's no difference.
Но ако наистина го анализираме, ще видим, че няма разлика. And Prabhupada points out, sometimes physical presence you can have, and sometimes you may not have. This is very, how you say, conditional, and sometimes it's there, and many times it's not there. И както Шрила Прабхупада каза, физическото присъствие, то понякога го има, но в повечето случаи го няма. But the Vani presence by sound, at least nowadays, you can have any time you want. Обаче, Вани присъствието, чрез звук, в днешно време можеш да го имаш по всякакви различни начини, които пожелаеш. So, like a recording. Както записите. And Prabhupada, of course, uses that example because he was recording everything. Той даваше тези примери, защото той записваше всичко. So what's the difference between a recording and the live speaking? И той казваше каква е разликата между записа и между говоренето на живо. Is there really a difference? Има ли разлика? No, not essentially. Huh? И може би има, но не е много съществена. Because physical presence will go. It will, like Srila Prabhupada was there for a few years, and now for almost 50 years he has not been physically present, but we can have his presence 24 hours a day by sound. И както понякога може да бъде оценено физическото присъствие, както Шрила Прабхупада, той присъстваше за известни години беше. И след това обаче вече 50 години той физическото му присъствие го няма. Но ние имаме неговото присъствие под формата на звука. And sound is then transformed into print, right? И неговия звук е трансформиран в печат. Especially in his case, is actually that is the case. Not somebody thinking and writing, which is another way, but he was actually speaking it, dictating it, and it was then transcribed. Той говореше, беше записвано и след това това беше, как се нарича това, транскрипирано, така? Sounds right. Sounds right. Transcripire, no? It's transcription. It's the same word. At least some words you have the same. You're doing good. So, transcribing. What does it mean? You're, you're transferring from one medium to another medium. You understand? Прехвърляш го, предаваш го по-скоро от една форма от един формат към друг. I mean, sound, if it's just sound, it's there and it disappears actually, right? Ако да кажем, че е само звук, той се издава и с течение на времето изчезва. И изчезва. If nothing is recorded, I may speak for an hour, you may be sitting there and hearing, and then after 1 hour, how much do you remember of what has been said? И да кажем, че е само че аз говоря и че не се записва нищо. И след това е въпроса колко ти си спомняш от това, което е казано, или от това, което е било казано след края на лекцията. Do you remember everything, every single word? Всичко ли запомни? Всяка една дума, която е спомената? No, not possible. Ние казваме, че не е възможно. It was possible before. They were called Shruti Dhara. Преди е било възможно. Това има такъв термин Shruti Dhara. No need for recording, no need for books. Няма нужда от записи, нито пък от книги. They just heard and everything was in memory. Просто го слушали и запаметявали абсолютно всичко. So that is not anymore possible practically. I mean, I don't know anybody can do this. Това вече не е изобщо
изобщо възможно. Не съм сигурен, че изобщо има личност, която може да направи това. So therefore, in the past, you had a secretary who knows stenography. You know that? Стенограф. It's shorthand. You don't write the whole thing, you write very in a way, but later on you know what it means. И с това в миналото има ли стенограф, който записва, водил записи на това, което ти говориш, но в съкратен вариант. И ти като погледнеш този съкратен вариант, ти можеш да си спомнеш точно това, което си говорил. For example, how do we know, because there are lectures or something spoken by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, tomorrow you will have his disappearance day and you will hear about him. Както примерно нещата свързани с Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, утре имаме неговия ден на появяване и ще слушаме за него. Nobody had a recorder. This didn't exist. Тогава никой не е имал такъв записвач. Тези неща тогава не са съществували. So how do we know what he was speaking? Как изобщо знаем какво той е говорил? I already said, shorthand. So some disciples they knew how to do shorthand and they were writing while he was speaking. И имало някои ученици, които са научили как да водят записки по съкратен вариант и докато той говори. И те записвали по съкратен начин. No, when Prabhupada was there, we had it much easier. We just had to, push the button of the tape recorder, and now we have thousands of hours of recorded lectures. Когато по времето на Шрила Прабхупада за нас беше много по-лесно. Просто натискаш копчето на записвача и сега имаме хиляди лекции. And he did the same thing with the Bhagavatam and all the other books. Just dictating, pushing the button, and then somebody else was transcribing. И той правеше абсолютно същото с Бхагаватам и Бхагавад-гита. Натискаше бутона, говореше и то се записваше това, което той говори, и след това имаше други, които го транскрипираха. So that sound then transcribed and in print, and then we can read it and again produce sound. So there is no difference. И този звук беше записан, след това напечатан, и след това ние можем отново, като го четем, да произведем този звук. So same thing about Bhagavad Gita, and Prabhupada said it very clearly. Krishna spoke 5,000 years ago. По същия начин и за Бхагавад-гита. Шрила Прабхупада казва, Кришна я изговори преди 5000 години. Arjuna heard directly. Директно я чува Арджуна. And now we have it written down by Vyasadeva. Сега имаме записана от Вясадев. So one may, and he said, you may think, oh, Arjuna was very fortunate. Krishna was speaking to him. Някой може да си помисли, Арджуна има много голям късмет, защото Кришна му говорил лично. But he said, you are exactly the same position as fortunate as Arjuna, because now Bhagavad Gita is there and you can hear it, which means the sound is reproduced and you get the same result. Обаче Шрила Прабхупада казва, че ние имаме същия късмет, както и Арджуна, защото Бхагавад Гита е записана и ти можеш да я чуеш и да постигнеш същия резултат. So it doesn't matter how the sound comes, whether it comes directly from your mouth, whether it's recorded and reproduced, whether it's transmitted via whatever medium we have, whether it's TV or internet, or doesn't matter. As soon as the sound is there, you get the same benefit. И без значение по какъв начин е предаден звука, дали чрез телевизор, чрез такова излъчване или чрез запис, можеш да получиш същата полза. Now, if you have video, then it's even, of course, preferable to simply hearing the sound, in one sense. Ако имаш видео от една гледна точка, е за предпочитане пред това само да слушаш звука. Because yes, when somebody speaks, if you see the way he speaks, and now I can move my hand and there's some body language, then the impression may be
you can say, a little stronger. И защо? Защото докато говори, както аз в момента докато говоря, и може да има различни изражения, които може да бъде направен с тялото, и тогава впечатлението може да бъде по-силно. But in reality, the sound itself is sufficient. Но като цяло, самия звук си е достатъчен. Right? And it's not different. It's like it's simultaneously one and different, exactly like Krishna. He says, "Bina prakriti." You know, these material elements are they're coming from me, but they're separate. Както Кришна казва за материалните елементи, те са моя отделена енергия. Те идват от мене, но също са отделени. Това едновременно еднакво се различи. So I record a video, you know, and then you can replay it. And there I am talking. I can even see myself, which is very weird. You know, speaking, but it's some time ago. But then the question is am I there or am I not there? И да кажем, че е записано мое видео. И след това аз тръгна и пуснете отново видеото. Като пуснете видеото, аз присъствам. Даже и самия аз мога да видя как това видео се пуска. Това, което е още по-странно. Yes. И аз там ли съм или не съм? So, it's my separate energy, right? Това е моя такава отделена енергия. It's not different, is it? Защо? Защото не се различава. Има ли някаква разлика? The sound is the same. Звукът е същия. If it's high fidelity, that's what they call it, it's almost exactly the same as the original. Ако е hi-fi качество, е почти същия както оригиналния или изначалния. It's in a relative world, and if the video is good, like nowadays, it's not like before. Before it was black and white, that's one limitation. It was not very clear, right? So it's all very relative, but nowadays it's like almost lifelike, almost like the original. И ако качеството на видеото е добро, както при днешно време имаме цветно видео, едно време беше черно-бяло и също имаше различни такива дефекти, не можеш да видиш абсолютно всичко. Но днешно време е цветно видеото и почти едно към едно имаш картина. And then if you have, you know, the technologies like that, then to go one step further, then you get immersion in the digital realm with your mind. Like 5G, 3G. You know, the 3D and the virtual reality. You get a thing on your head and you enter actually into the game or whatever they have, and you are there, and you have some glove on your hand and whatever, but it's the mind thinks I'm right there, and it's not true, because somebody else sees you doing all these things in the air, but you in another world and acting in that world. И ако нещата, когато напреднат, вече имаш такава дигитална реалност, че като го гледаш това, ти на практика сякаш се сливаш с това. Умът ти създава такова впечатление, че на практика ти си там. Обаче ти не е така, че наистина си там, защото има човек, който може да те види как се местиш ръцете наляво надясно, защото ти не си там, но поне мисълта, че си там, умът ти е в това впечатление, че ти си направо там, на това място. So, but actually, what is reality? We also hear this is not really real. Но каква е реалността? Дори ние тук, където сме на това място, дори това не е наистина реално. We are spirit souls. We have nothing to do with what now the body is doing, but we think that is me.
Ние сме духовни души и нямаме нищо общо всъщност с това материално тяло, но сега в момента си мислим, това съм аз. So this is one type of reality we think this is reality, and then there's another so-called reality which is also in another sense a reality, but it's as artificial as the other. It's just a matter of degrees. И ние сме в тази реалност, която си мислим, че е реалност, а пък има и друг вид реалност, която е, както примерно тази виртуалната реалност, тя е реалност, но това са различни степени на реалността. Anyway, so the sound is as good as, this sound or that sound. Sound is sound. Звука си е звук, той си е добър, по този начин или по другия. Depends on your reception, then the sound will act. Зависи колко ти го до степента ти на възприятие, до тази степен звука ще работи. Otherwise, you may be just in front, let we say, live. You may be there, but you may be sleeping. Иначе може да се случи, ти може да си, да кажем, наживо да присъстваш, да си там, но може и да си поспиваш. Or sit there because then I get my plate to eat. Otherwise, I will not get, so I sit there. So what's the use? It's maybe better somebody who's not sitting there, and you get the indirect sound, and it gets more benefit. Или пък да си там, само за да можеш да получиш нещо за хапване. По-добрият вариант е някой, който да получава така, не това директния звук, ами виртуалния, и да слуша много внимателно, и той ще получи по-добър резултат, по-добра полза. You raised your hand. Thank you. Yes. When you talk about another reality, another real, if I understand, which I can understand, which small human can understand with mind, you talk about, for example, you talk about this essential spiritual reality which you can recognize of your present, your spirit, which flowing through. Where? And is it flowing? What is the question? Is that a comment or a question? I just want to ask you because about what? I just when I listen to you a lot of time, I have questions, and then you immediately have answered. So then there's no question, right? You still have a question, or are they all answered? Is this another reality? Why not? The sound of mind, actually, how we communicate without words. Could be. Yes. Yeah, whatever. I mean, we can speculate how it happens, but if it happens, and that's good enough, right? No? Okay. I can speculate why is he answering my question? Is there some subtle, influence entering, and then this is all speculative. But if it's answered, so that's good enough, right? Yeah. So that's good enough. So you can just summarize it. Да кажем примерно, че докато слушам и ти ми отговаряш на въпроси, които имам. Как става това? Чрез някаква финна мисловна връзка или по някакъв друг начин? Не знам точно как става, но може да има някакъв такъв начин. Не знам как, но ако са отговорени на въпросите, това е добре. Many things we don't know how it actually happens, but if it happens, and that's good enough. Има много неща, които не знаем как се случват, но ако се случили, значи се е случило. Не знаем точно как се It's all subtle, so subtle. It's difficult to trace and understand. But if we see the result, then we can tell if it's the result is what is counting. How it happens, maybe this way or that way. Фините неща е трудно да бъдат така хванати, защото са фини. Не може да бъде видяно как става, но гледаме резултата.
Ако резултатът е добър, това е това, което броим. Do you think that it's possible that we can hear each other in this way, through the silence? That sound Through can... the silence, the sounds of silence. Very famous song, but not really applicable. I mean, what is that, a sound of silence? Silence is silence, no sound. Okay. For example, we took meditation with my friend, and we said, okay, maybe there is possible, and choose one word and then try to hear me which word I. What's the use of that? Unless it's Krishna. The word is Krishna. You know, I just think of any word, and now you can guess what I think. It's like a useless game. Да кажем, че има такава игра. Можем ли да се свържим чрез тишината, да имаме различни звуци, с които да се свържем. Примерно с моя приятел, така бяхме споменали, аз казах, можеш ли, аз сега ще мълча, обаче ще мисля за една дума и ти ще можеш ли да познаеш коя дума аз казвам. И Махарадж казва, може, това е възможно, но каква е ползата, освен ако тази дума не е Кришна? I mean, I'm now thinking of a word, and it may be a completely mundane. I don't even want to say what I'm thinking. Сега, примерно, да мисля за свят, който някакъв светски такъв свят и даже дори не искам да кажа за какъв свят си мисля. And then if you find out what I was thinking, well, so what? И ако ти разбереш точно за какво съм мислил, добре, каква е ползата? Maybe you have some mystic power, you can read the mind. Може да имаш такава мистична сила, с която да четеш ума. Well, there's one of the cities, people can read one's mind, they're clairvoyant, but можеш да четеш умовете на другите, това е една от мистичните сили. So, unless you want to control others by doing that, what's the use? You can use that, you know, mind control. И даже има една друга такава мистична сила и да контролираш умовете на другите. So, do you have that power? Имаш ли тази сила? Then we have to be very careful here. But you be real careful, I also can read your mind. You're in Maya. I'm thinking about to control anything, but how to... Well, you can control something. You could control your mind at least. Може да не можеш да контролираш други умове, но това, което можеш да контролираш, твоя ум. Indriya samyaya. Yoga is about controlling the mind and the senses. Йога означава да контролираме ума и сетивата също. And because that's very difficult, we find this in Bhagavad Gita, everything is there. Krishna explains to Arjuna how to do that. И понеже това е доста трудно, в Бхагавад Гита намираме Кришна описва на Арджуна как това да бъде направено. And what was Arjuna's response? Chanchala himana Krishna. This mind is so unsteady, it's dudri, it's very powerful, it's what? Obstinate, it's pramata, it's crazy. Balavan, very strong. So it's more difficult to control than the wind. So forget it. И Кришна му казва как той да го контролира и Арджуна какво отговаря. Той е много трепкащ, този е много силен, много могъщ, по-трудно е да го контролирам, отколкото да спра вятъра. Right? And Krishna, what does he say? You're right. И Кришна какво му казва? Да, прав си, така е. He gives him, you can find out, 6:34, 35 around there, Krishna will say, yes, you are right. This is a correct analysis. И можем да видим в 6 глава 34 или 35 стих, Кришна му казва, да, анализа, който ти направи за ума, това, което ти казваш, това е правилно. But then he tells him at the end, don't worry, because yoginam api sarvesham matgatinantaratmana. You are the best of all yogis, because you're already thinking, you have me, you're thinking of me in your heart.
So that's the real control, and that's perfect. Но накрая той го успокоява и му казва: не се притеснявай. Най-добрият от всички йоги е този, който винаги мисли за мен. И ти, понеже винаги мислиш за мен, затова ти си най-добрият от всички йоги. So that's what we should try to do, and by hearing about Krishna, that can be done. Това е, което ние трябва да се опитаме да направим. И като слушаме за него, за Кришна, това може да бъде направено. Okay. I think it's time, right? Аз мисля, че вече е време за да спираме. Time is going on. It's Krishna is unstoppable. Времето си тече. Той е Кришна. Не мога да го спреш. Yes. Now it's the first of another so-called year, and then soon it will be the end of the year again. Сега е първият ден от така наречената година и съвсем скоро ще дойде последния ден. And the older you get, the faster time is going. It's all relative. И колкото по-стар ставаш, толкова времето ти изглежда, че по-бързо минава. Всичко е относително. Yeah. 1 year ago at this time I was in Chile. You know, nice sunshine and everything. It was like yesterday. Преди една година на същия ден аз бях в Чили. Там имаше много хубаво слънце и всичко беше много хубаво. И сякаш беше вчера. Anyway, so now I'm here. Сега обаче аз съм тук. And hopefully next year I will again be in Chile at this time. I'm not going to be here. But who knows? Maybe yes, maybe I can't even go anywhere. We don't know what's going to happen. И да се надяваме, че следващата година аз няма да съм тук, аз ще съм в Чили. Обаче, кой знае какво ще стане. Може пък тук да се остане и да не съм способен да отида абсолютно никъде другаде. Now we are not in control. Now the virus is in control. Сега ние не държим нещата под контрол. Вирусите ги държат. The whole world is just trying to, keep up with what's happening. Целият свят просто се опитва да разбере изобщо какво се случва. Yes, so there may be another complete lockdown and we can't even go outside of the house. Може да е съвсем скоро да има такъв пълен локдаун и никой да не може да излезе дори от къщата си. Anybody over 70 that stay at home. Всеки, който е над 70, оставаш си в къщи. And you go outside, you have to pay. Ако излезеш навън, ще трябва да плащаш. You get fined. Такава глоба. So then you have to stay on the internet and, hear sound indirectly. I mean, directly, indirectly, not live. It's another reality. И тогава трябва да се останеш на интернет и да слушаш звука така директно, но не точно директно. Малко индиректно, но директно. Right. So this year nobody will go to Mayapur. Тая година никой няма може да отиде на Майапур. So GBC meetings will go on online. И GBC срещите, те си продължават, обаче онлайн. Kirtan will be online. Kirtan също ще е онлайн. Classes will be online. Yes? Seminars, whatever. Everything will be online because what to do? Класовете ще бъдат онлайн, киртани ще бъдат онлайн, всичко ще е онлайн. Защо? Защото няма какво друго да може да бъде направено. So, we stop here. Srila Prabhupada ki jai, Srila Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Nitai Gaura Bhakta Vrinda ki jai. Hare